Okay, abusia be mo kwaba shonko so ediba POG Media so. Yedembe ko political highway so highway dey ensem bebre wo so ayen so ya je pene se be me abudwafo no ahu de eko ene de eba abusia ma ye mbonra eye yensem mu no. Eye NPP Owusu Benpah a obi anim se frɛ no aboa papo. And finally, waba bonten ababe confess or say, say Airbus Scǎndǎl, oka edito Akuffo Addo sunna Mahama sunna no ono no o share them plan say odi ugu Mahama anima se ne be ya drive Ghana for adwen free economic hardship no na or say ono ankasa no hu say ono ne NPP no NPP ne da form cry just say NDC amanyuku no just say ensema just say okeka efa NDC amanyuku na osini na oboa odini na odini say agu form on that form epa NDC amanyuku achew aba bonten I expose NPP amanyuku no abusia afi no NPP for nankasa etwa omo ho expose omo na yisi ano o se NDC amanyuku ne kondo na onyaya enka obeba be join credit goes to na na ma ejako ono ene de sa ensem no abetu dwa yensem mmre no ya be pese be mi abedwafo no be mi akọ na yakọ akoti ensem a ekos na answer na be kono or and some can be afa share your comment section like na share ma for from so no answer into me and can be ahano POG Media so political trending stories are make waves no yen so ya dia to me say ya de bebremo madam say kan hu no wa ha me ba o say ni ba Owusu Benpah ya me be ya me screenshot you kura wa hefa oh okay, any Owusu Benpah was say I sat in my room to create the Airbus story just to divert attention away from the economy as a strategy. But our people were on radio talking about semi-gemfi. I was sidelined. And Owusu Benpah was say otnani them and our plan was share yes say Airbus asem no kwan bia so me de best swa Mahama Owusu Benpah abo papo enra interview o ye enra say interview so wo share that na ase en wo share Airbus story wo be ka wanu mu asem enti said there President Mahama man ho kwan say special prosecutor investigating no President Akuffo also be man ho kwan na national cathedral na shiraje dia base ya wa spend over $300 million no once you investigate do risika kro no ye no be kwa no akwa close kro no ayese protect no se sa close kro no and protect President Mahama na Airbus Scǎndǎl wa man ho kwan se special prosecutor enya na adwuma dia na Akuffo Addo get ready edawanim akwa we say onu no tena ne dem and I was share Airbus story. And this swap President Mahama. Send your beya economy no asena ho kire na wo mo dia beto Ghana force no. One be divert attention. Enti no obi eka President Mahama Airbus Scǎndǎl. Sika wo fa ye wom, sika wo wi ye wom. Wa bokro no President Mahama and Airbus. Na eni omo say hwie sika. Na Peace FM ka. Omo na ka untumi stations ka na wo man ne kwamena sante ka na nkrofo anom credible fo na wo mo ka na we kanti ade ache a instead say ade affect Ghana fo no ye be ka about the economy no ade ache a ya set agenda Airbus na obia Airbus ade pa hatimamuni ade a Ghana fo na e wo say ye concentrate on sanema no ne ya divert attention no ene onu na eka na numu asem we onu na se tokuro be mu no show because we pia ekwan NDC for guys they didn't be fashion wa kwasha tokuro mu baabi ene we frase ene wo to ayampia na nka wo ye be men no wa bankan no wa kwatena radio station no wa make sa confession we
Owusu Benpah ye be me ya. Wo ye be ma no ogina gogo. Edi asoja fo akogu ho. Twetwe wa ahemfo musuo yi. Enka mulusu ye. Na nko Owusu Benpah. Ade abechi na nka wo to man hinanim. Ade abechi na nka NPP FM. Ade abechi na nka wo nanka wo won kran. Ba wensu de wadwane akwakote. Wensu de wadwane akwakote. Ka wo ye be me ya. Wo ye be ma pa Owusu Benpah be me. Enso de wadwane akote. Na mesi Ghana for no kwa de do baby kwa ya adwene ye. So almost set agenda sana. Han man obi wa brochi anu afro. Na Mahama so na Airbus Scǎndǎl ya se kro no awaboni. Abrochi mesi Ghana for mgwa brochi de ye. Mo fanche. Ghana for mgwa brochi. Wa mo nti ase wo wa akiri. Obetimi fro no wo ka bibi. Na obi sasa wo so wo to kwan wo so ma wani bi o ma wani tie. Ana wo so wo ka sei. Se Ghana liti ha timi ku amasante asokore na wanimu ne yakọ wonte hwe na se ne so Owusu Benpah mo kasa be nsemu no kwase asem na to wo mutiri mu a what about wa won so watu kwan ye wo se wani tie wani bi ene omo na eka wo manu mu asem baako asofo ne de bebre na yi wo mo ho adi ntem asofo no mo kan no mini ngugudi ensem eni ngu asensem di ku president Mahama so no wa mo ankasa na campaign no mo sa tane ye nyankopon atwia wo mo kasa de wo nyuma te mo ye adwuma ma president Mahama ma ni wini ye but just a few weeks just 2 weeks NPP ko opposition hwe the NPP within NPP when some mo ankasa wo mo ka just 2 weeks NPP ko opposition no and ya to aba 7 December no 3 weeks kura mayo but say we jai NPP fo a and some a wo mo be kan wo and some pa kese nkrofo we se no e be kan no wa kasa kura be gi wonsem wa kasa kura nje say e be gi wonsem say na dai NPP fo adai kele Japan asem a wo kan ye say NPP ni sabe bi ono ne kan yo Jimmy no less than 2 weeks we dey no kokosi ye wo national chairman and wo general secretary wo anim Steven Tim no ne Jeff Kanim hwe de no asi ye o sheda Ernest Owusu Benpah oso o sheda no o share dem and o plan ye say obe good president Mahama anim ase oboa pa no o share dem and o say president Mahama me gu na anim ase Ghana for esa kwam de wo mo economy na say debt to GDP at 100%. Inflation at 54%. Bibia say Bibia Pasca. But Ghana for the Madrid more Ghana for any Jimmy. Oh, young country president Mahama so why Akroma for Airbus, why Akroma for special prosecutor investigating. And the special prosecutor cry the final judgment ruling by said President Mahama has been acquitted and discharged. Wa boss sem negu wa dismiss case no Owusu Benpah na ho no kan say want ase because agenda no was set here. Na we Owusu Benpah Ghana gas na wo ye adwuma no say nye President Mahama President Mills na ye Ghana gas no a wo kwatena ho no akobọ kro no na wo so wa ye nipa wo so wanya ho a otra asalam down ye frɛ asalam down junction no so NPP party office no semi se top wo ba bi wo top wo junction no so tama me yedme happy FM e ho na me di hu wo na wo sisi sa ho bedru ho no no abobɔ ne drop ne nsa no wosi wo e ho na me di nimu wo sa junction no wo tra semi squat top wo junction no so bedru ho no ne nsa enom ne ade hu na ne ho propra na o de tit ho but because of cheap propaganda yengu obi animu ase yenka asem ntu obi so enti no ene wo de aye yie ene nyankopon so atua mka gum animu ase na mu fi say Ghana for ebetena ho no mu agimi saa na say wo hia NPP ni no wo ka kira wo say terminal 3 ya president Mahama ye no saa terminal 3 sika no etimi ya airport be se 10 NPP ni o no wa catch $250 million no eye krono na president Mahama boy esa say $250 million no terminal 3 no e o sen ko di 10
but ene NPP ni kwa na ebegyina ho no mo I justify the entia e was say you use $240 million ekoye gate electronic gate and we the NPP ni entene de wofo aso and we the NPP ni yet Ghana ha hey adentina ya spend $250 million and the acquire airport the whole West Africa the leading airport we benya Ghana under President Mahama na yeye hey NPP for who press conference I can send BRB na do take over mekai President Mahama say ade ya ne yani airport no ayen commission ye bia no President Mahama no pray because I know Akuffo say no wato foundation kura dem na tere kura and on work opposition and be commission and opposition ko den chance be kwa kotwa ho ahia a commission ansa na Akuffo do work opposition but President Mahama project ni awieye and adwuma so an commission no one person the predecessor e be commission project no NPP 40 na Ghana ha say etwa antro sa project no President Mahama aye no $250 million no sa project no e was sanka sa $250 million no e si airport be se tan wo krom ha no de akosi baako but ene $250 million e si airport a West Africa wunya bi wo baby ya $240 million eye gate eye electronic gate $250 million no enye mama lodi property enye ne ba farida ne mama ema no obi a property o $250 million no adane president Akuffo do na busuan for property airport na esi ho no no President Mahama kwaji loan na de yeye airport no be ye adwuma de atua no ho na Akuffo do ba ya pe oni kan oforiata Bawumia mo privatization kofa tekishifo bi ba ya say wo mo privatize terminal 3 wo mo ya na mo de nkrofo aye frontier agina no na wo mo hyase airport no ye wo mo property anti bekiba asanti bedi atuo yese ne yire airport no President Mahama ye no a omutina opposition edi ntro eka nsem bia di gu nuso no omo ba ye no aye President Akuffo ne family adwapade so hu enso benya sa Owusu Benpah mo samia wukumo mo ye adwuma pa be a glory for Jesus for mo ye adwuma pa ye bedi ntro to so ama who ye time why ye shi and found one adwen papa no pepa ya wo wodi ma wo man na wo ye adwuma enipa be kan sam entro egu so ama kire say who ye shi ama who ye time nenso senka President Mahama to aso a enka ebia ye nu Dubai kran kakakra bi nke o man ne konanimu pa because me kai 2016 after election NPP ewini ye na wamwa enum anu dem sami hukum nyina ka bi yati yo jambo adumu ka bi because mo ye talk campaign across the country no mo nkasa mo be ka say mo massive infrastructure development unprecedented mo enum ton na mo ka ana Akuffo ado kan ekwan ya wusu wuyi ni bebre na ekwan ne yare school dan na wusu wusi ni bebre no school dan ne yare interchanges na wusu ye ni bebrebe ne yare but o may be a develop here development o may be a konanimu a here infrastructure but esan say na o may desperate o may so hungry for power na o mu say Ghana for o may mu nipa be na your friend is say one more come here PhD professors and doctors kura no o mutimi wi ni wo mu nyina ye no mo golibu fo ye na mo no say asabin fo yi any salesman story building for diploma for teacher for and o mutimi deceive ye middle class for the elite middle class for one mo kura kosu ko o ma dwini mo bie kura no e fole e man krofo we no entro no o ma kohwi ye ni doctor runs for example mu nyina na o mu ni o machi no mu nyina adu o machi eje tan o mu yeso o ma ye mistake professors doctors e wo Ghana ha etu di na Akuffo ado ne Bawumia no mu achi samia wukunum dede anu wo mo ye
and she said no more bejo my say no hwe me kai before election akaka kram said that a week or 2 weeks to the general election and your friend is a second interchange President Mahama bia no hey NPP ni bi from catch him say sa and London bridge bi e wo ho e was say sika na ye de ye circle Dubai no e was say yes London bridge ni bi na no wa friend me na me ka say hey Ghana ni osena na ma ye kwato abade ma NPP de ye de ye ho abro sani ono o say me ka kira me ho say me a me kwato about 2016 businessman to say me do me ho abro entro sa eno munya asofo nom e de ka ho asofo nom de ka ho eno mu so di intro enti me sometimes no ya na enya me wan say 2020 election na Akuffo lose 2020 election because in the first 2 years na Ghana for who so my mistake. The first 2 years after 2017, 2018, we go banks. ATC muniema basa wa ya na Ghana for who said Debbie, ya ye mistake. Tina 2020 we lose ye. Debbie I me come say 2020. Also for bia wa share come say Mahama be win bia no. The prediction e bem pepepe. Asofo anom ya mo predict yes 2020 na Akuffo adu be win no ma fa kan mo say obe win so obe lose no be wiem e de awini so yen fa sant na wo mem na eno na ye kan mo ntia se under President Akuffo adu 8 years the mess hardship omo create no mo lutu no ma share kuro no akoso wa Ghana ha say no we media house korona wan mie wa no wan kan bie no woni to me bia say under President Mahama wo be bie konso atumo wo be tena TV so no wa kan kwase asem eno de ye ntwe ma wo Mrs. Tefia Pokua also want ase obi antimi kan che obi so obi criticize obi na no mehu say x hwe wo mo MPs nsama wo mo ka say they've been so reckless Kuffo Bawumia nom Kenoforiata nom corruption one more MPs ene kasa one more MPs mu na kasa o hwensam a epie na me ya just 2 weeks hwensam a epie se Carlos onu timi wi paper e wo parliament se Professor Michael Ronukwe e ba be ye speaker ya che no emu an wo parliament kase bonia on weeks she one more MPs in some one more ka said they've been so reckless Kuffo Bawumia nom Kenoforiata nom corruption one more MPs ene kasa one more MPs mu na kasa o hwensam a epie na me ya just 2 weeks hwensam a epie se Carlos onu timi wi paper e wo parliament se Professor Michael Ronukwe e ba be ye speaker ya che no emu an wo parliament mi kokotena TV station kase bonia onu ani political party adie no en sa ankwase asem no se me betena ha na so obi ye board chairman Ghana airport na wa kwesi si S-tree wo ho na cost wo mine millions of Ghana cedis na me better me defend sa ankwase se mun kan mun frame me na mun ka se na na ma wunie se me better ha na President Mahama ne governor ya wo beyi no se onko Bank of Ghana Central Bank o twesika na me better na me defend ya Ghana fo mo mra ha na mra me face mi sana na ma wo de yan susu sa se me betna ha na se wo man Ghana ho kire de antisemu na President Mahama etimi ko rent Lazarus private jet ya be cost o man per hour e be se 14,000 pounds na me jiminti ya ma me bia de anti me betna na me defend ya me se mo mra me store me fia de mo pe bia mo fa nye me se me betna na me bebe ya sa mo mra ha
because me defend will be or be crown awabo. Me try na me defend will be crown awabo. I have conscience. Be frabusiamu obi hu kire na eya. De bia ya ka President Mahama onam hon man ani abere a or 16 regions obi ekura wa yare. Mo chechire no in a spiritual realm there. Mutim yetimi hu say president. Okay, abusia we ne ensema ekoso our political highway so Owusu Benpah finally na wa confess it say NPP dwuma bonia omditia NDC amanyuko ni nyina no opa NDC ni John Dramani Mahama chose yemfa ne bone enchino na willing say obe join NDC government na asem we dey Owusu Benpah si dey ko join NDC na NDC for class sympathizers no mo mbeti ase even youth no krampo no ombeti ase abusu beda masese moje pene kokoti sa audio no ede mai POG Media so beda masese